see this coaches. Coaches in the middle. Yes, sir. Swap it, man. Swap it, man. Push me. I don't know why. He has a foul trouble. When I scream, because I scream. That's why. You saw that one. Yeah. You saw that one. Tyler, you see, you play a great game, and the audience are here like multiplied by 10. Yeah, I mean, we wanted to come out and continue working on, the chemistry and playing the right way and everything early in the season, but we, wanted to come out with energy to bounce back after a couple of days ago. So we're happy with the win, but obviously we got, things to work on. So, we're going to take this and move on and continue working. You had a great game today, 18 points. 18 points, 4 assists, 3 steals. Do you see yourself getting more inside the rotation in the EuroLeague in the upcoming games? I think I'm just focused on day to day. Obviously, we have a really, really good roster. So whatever my role is, I try to do that, to the best of my abilities. And it's a long season, so I'm going to stay ready. And if the team needs me to come in and play more minutes, and I'll be ready for that. But, we're just focused on winning. And we all just, have a really big goal in mind. So, some people got to sacrifice, and right now it's me. So as long as we, continue working and getting better, I'll be ready. Yeah, Zip's my guy. So, we've been hanging out quite a bit since we met a couple months ago. It's great playing with another guard who could score and create. So, we could go back and forth. He could play the one, I could play the two, and vice versa. So, obviously, we're still, building chemistry and everything like that. But, anytime you could play with a player that good, it makes it easier for me. So, Tyler, congrats on the win, first of all. You didn't play in the derby, but you've been here and you know what that game means. How tough was it in the locker room after, and what do you say to the players, and how important was it to bounce back today? Yeah, like any other game, you want to win, especially at home. So, derbies are important, but, every game is tough. It doesn't matter who we're playing. We want to come out, play with energy. So we watch the film like any other game, and we're going to make adjustments and bounce back. So, it's early in the season, and we want to be resilient. So, we want to continue just getting better. Tyler, hello. I'm from Hoops. Congrats on the win, of course. You're a very good offensive player, but today you have finished with 3 steals. How do you bring up the intensity in the defensive end? And you did 18 points in the offense, but also 3 steals. How do you bring up that intensity in both of the ends? Yeah, we want to pressure and make teams uncomfortable. So as the point guard, I wanted to come out with a little more energy than normal to bounce back. But just knowing the plays they run, studying the film, being in the passing lanes. But it's not something that you go out looking for. But sometimes when you're in the right spot, the ball just comes to you. So. Coach, we saw Iftach Ziv come to the here. If you don't have more questions for Tyler, he can go, and then okay. I'm going to make my statement. No, and then no problem, no problem. So, no problem. Are there any other questions for Tyler? Super. Let's give him the rest. Congratulations. Thank you. Thank you. Absolutely. So, coach, your statement, please.
Well, first of all, I would like to say that it's also a very important day. We are living very important days. That looks and we pray that this conflict, war, whatever, is going to be ended and hostages will come back. This is important. Second of all, we start also the league with some problems that we faced during the week, due to the fact that we have some players that they're injured, or others that they have. Bruno made the surgery. Yam needs more time to come back. And all this stuff, considering the fact that we're coming also and facing a double week ahead, I had to make some decisions. Congratulations to the players for the approach to the game. I think that we deserve to win. We play better. The result, it's a little bit, Kiriat gives us a fight for sure, and they deserve all of the respect. But we played a little bit arrogant the last 3-4 minutes, and from plus 21 we came to down. And it's not about the difference, it's not about the points, it's about how you approach the game. So today that was the only bad thing. The other bad thing is that we were poorly beyond the arch, couldn't score 3-pointers, although we create some good looks. And other than that, thank you for the fans. They create a good atmosphere. They translate me the banner over there that was saying, I will sing whatever you are. The players like that. So that's it. First of all, congrats for the win. We you. saw Kevin Malcolm in the second quarter, I think, got injured and went out. Yes, he twisted his ankle, but it's not something major. As he told me, he's a tough kid, and we hope we're going to have him in a double week. And about Iftach Ziv, we saw that he got minutes. What is your impression about him? My impression? What do you think about him? What do I think about him? As a player? About his He's here, am I contribution. right? Contribution. He for the played team. a good game. He was one of those that actually he stopped being aggressive, and everything started over there. When he stopped playing, maybe he was tired because he played continuously almost 14 minutes. But he doesn't have the right to slow down because everything starts from him, defensively and offensively. But he played a good game. He's also recovering from a small injury he had. He's practicing good, so he's going to get his minutes for sure. He's an experienced player. He likes what he's doing. Hey, Coach. Happy for the chance to ask you a question. I wanted to ask about the... Happy to answer. Thank you. I wanted to ask about the derby, like a lot of people. Really? We played against Kiriat. I think that this press conference is about Kiriat. You're correct, but I don't want to be correct. I want to be to the point. Yeah, you played good today versus Kiryat, and I wanted to ask if the good Israeli players that played today, Baltimore, Iftach Ziv, could play in the EuroLeague in the upcoming fixtures, and maybe they should have played against Maccabi in the derby. Some Maybe Israeli you should players have coached, so you're going to play them. And I should sit on the chair, but I like what I'm doing. Maybe, so but there are also, we have a healthy competition, and he's going to play the ones that I believe that they're going to play. That's why I'm here in this position. Thank you, Coach. Thank you. Coach, first good evening and congrats on the win. Thank you. You played today with 6 Israelis, that only one of them played before in the last 2 weeks. It's Tomer. Yes. Correct me if I'm wrong. Did you have any concerns with their shape? You know, they didn't play for the last 2 weeks, and we saw today lineups that I don't know if you ran in the practices also. So On this last part of your question, you're right, because we don't have that much of a time to make certain alignments in certain lineups.
in regards of the first part of your question, if I was concerned, I was not concerned because I see the team and I live with the team every day. So I know the level of practice and I know the level of the competition certain players they're giving to. Combined to the answer of your question, the previous one, in this year's team, as in every team, I like to talk with my players and have directly addressed how the season is going to look. So this year, somebody is not going to play not because he did something wrong, but because another player did something right. And that's what it is. So I was not concerned because all, as you said, even though I hate to talk about Israelis and foreigners, those are all Hapoel Tel Aviv players. You choose to do it that way, and I respect your question, but as I said, I was zero concerned because all of them, they practice on the high level. They have their minutes. We have very competitive practice. Sometimes on practice, we do fight more than in real games. But that's normal. We're still in the process of building something. And that something is going to be very challenging because of the days. Nobody chose to play on the road. We like Tel Aviv. We would like to be over here, but it was not given due to the circumstances. So, and again, we are not on the same start with other teams that they have guaranteed contract in EuroLeague. We want to be in EuroLeague. We want to win that through the EuroLeague. So it's clear, I hope, for the smart people to understand what Hapoel Tel Aviv is trying to do. Coach, congrats on the win, first of all. Thank you. You talked about the fans, and I want to say that I talked to a few at halftime, and they, I don't want to say were angry, but they were a little sad that they didn't see the best players on the team today. And they told me to ask you, oh, you want me to by numbers or by wage or by... They wanted me to ask you if they can expect to see those players in the future. They saw those players. That's not true. They played against... They play against Beersheva, they play against Kiryat, they play against... We played 4 Super Cup games. Everybody had played. They had a chance to come and watch them play in Kiryat, in drive-in against Beersheva. Okay, so they played. All the players played. Okay, I meant in a league match, but... Okay, let's go in the league match, whatever you like to say. So the other games don't count? We don't take them in consideration, like we erase them, or what? How can I approach this? You say only league. So, okay, now we have only league. So let's talk about that. I had to take 5. You know, I cannot register 10. But this is the first game in the league, am I right? Mm-hmm. We have pretty much like, is that 14 teams, am I right? So 26 rounds. So let's wait a little bit. Okay, my second question, we know you talked, the first thing you said is that... By the way, I'm sorry to interrupt you. They're all here. I know. They practice with the team. They're all here. And then the decision is being made according to the regulations. And the regulation says that I can choose only 5. Mm-hmm. And I have to rest some others that I consider that they will play some significant minutes on the double week. I think that's a smart move to do. Okay. I consider myself in a good level of intelligence in terms of basketball. Okay. I'm not stupid. I didn't say you were. I didn't say you said that. Okay. The first thing you said is that you hope that there will be better days with the hostages coming and everything. I think so. I hope so. I pray for. I want to ask if we will see the games here and not in Europe anymore. That's a good question, but it's not me to answer. If you ask me. No, it's not my question. Yeah. My question is if it will happen and there will be no more Sofia. Do you think that the 19-man squad will be made? The squad doesn't change, of course. What? I don't understand the point of this question. The squad is what? I mean, what would change? I don't understand. I think you guys said a couple of times that the big squad is because of a lot of travels. Not only because of a lot of games. Not only, but part of it. But we have a lot of games. We're still going to have a lot of games and travels. Less flights. No. Not less flights? No. Okay. The hours we calculated in all this that we have done in the summer, we have had calculated the hours of flying from Sofia to a different cities we have to play
Or, hypothetically, if the team would have been in Tel Aviv. There are less hours from Sofia flying than from Tel Aviv. So we calculated also that. So even if the team comes back, which is, I believe is not going to be the case for this year, but let's hope that they're going to come. Well, let's hope. It's very difficult to happen. Let's don't forget and not be arrogant towards this decision, because there were rumors and there are countries that are pushing not to play any Israeli sport in Europe, which is an absurd. I mean, against. See, like 3 years now the Russian teams are out. Did this movement stop the conflict? I don't think so. So we're here to talk basketball, even if, so hypothetically, to answer to your question, which I don't like to answer in hypothetical situations, but let's say we're coming back, we still have to compete for something which is very important, to sustain the EuroLeague appearance, license. And the team is being created for that reason as well. The fact that we have players that they are locked in and they're ready to go from game to game and give their best. Actually, today the MVP was one of the foreigners that he did not have that much of the time. He delivered a great message. Works hard. As he said in your questions, some of your questions, you ask him something I was expecting to say, ask this guy. You ask him if he's waiting to play in a EuroLeague game, am I right? So how he can play? He goes, I'm going in. He's going to get in? So I was expecting to say, okay, but what he said, and he delivered a great message. I'm a part of the team. I will do whatever is needed, and this team needs sacrifices. When this comes from the mouth of an MVP of this, means that we're in a good way. Let's don't try to find something ugly in this. Let's try to find something good from this, what Hapoel Tel Aviv is doing. Coach? It's enough of negativity. I think that you witness a lot of negativity. Coach, Matan from Hoops. Sorry? Matan from Hoops. I wanted to ask you about your game plan. Today we saw a lot of pressure all over the court. My game plan? Hmm? My game plan? Yeah. Offensively or defensively? Defensively. Right. You did pressure all over the court, like in the upcoming games, like the double week in the EuroLeague. We're about to see a lot of this, like game plan, like a lot It of depends pressure. of the opponents. But yes, there is a style of the game that we can apply. There are certain players that they have qualities to pick up. There are some others that they have less qualities of that, but they have other qualities that you have to compensate and then play them. And we're working on to have the right chemistry and the right lineups to do so. So, yeah, picking up is not about only picking up, but at least you set the tone, and I think that we set the tone today. We forced 16 turnovers, if I'm not mistaken. Actually, yes. So that's a pretty good number. Coach? Hi. First of all, congratulations Thank you. for the win. We saw a tighter match in the first half, and in the second half something changed, something bursted. What was that thing? We're the better team, and the better team prevails today because we were sustained something, and we just, the engine was working better and better and better as soon as we were start filling the game, and we're forcing turnovers. We increase our intensity on defensive end, contest shots, rebound the ball well, and making plays. We couldn't have a brilliant day from beyond the arch, especially one of our best shooters. He was like scoreless beyond the arch. That's another given day he's going to score 8 or 9. We all know that. So we had to find other ways to score. And I think because it was given also the fact that they were switching a lot, that comes to the strategy of your colleague in Euro Hoops. So we had to play a different game. So we load a lot inside, or we drove the ball a lot. Coach, about Yamadar, I know he's still injured. Do you know if he's going to come back in the next few weeks, or the series is more injured? Mr. Dr. Asaf will give you more intelligence in regards of the injured players. That's his field. Coach, I want to continue with this question. You said about the Bruno's surgery. Yes. He didn't play so far this season, and you have
in all the lineup you have at least 3 players in every position, and in the 4 you have 1 less player because of his injury. Do you think about bringing another player in maybe even in a short-term contract? Right now, I'm not thinking to add any other player, but it's interesting that you are going around these questions and you never ask what happened. You know, Yamadar had this injury during the summer, and he went to the national team. Bruno Caboclo had that injury, and he went to the national team. How come you don't mention that? But it is what it is. I answered your question. I'm not considering right now to bring somebody. Saying that I was a head coach of a national team, that it was a player got injured and they took him out. You can see. Surgery? No. That's past. He's good. Thank you. Thank you for being here. You're a professional. Thank you. תומר? מה העניינים? מה שלומך? טוב, אין הרבה קול כדי לסכם את המשחק. היה משחק מאוד אינטנסיבי, נכנסנו לבעיית עבירות מאוד מאוד מוקדם, מה שגרם לנו לשנות ליינאפים. חושב שעשינו הרבה טעויות של ניסיון, של חבר'ה צעירים. זה חלק מהעניין שאתה בונה קבוצה צעירה, צריך לעבוד על זה. ואני חושב שחזרנו יפה מאוד ברבע השלישי, מ-11 ל-3, ואיפשהו שם הם ייצרו ריצה, שהיינו צריכים לעצור אותה מוקדם יותר, ולא הצלחנו. ושם בערך נגמר המשחק. בסוף הם ייצרו אותנו בריבאונד, הגיעו לעונשין הרבה יותר מאיתנו, הם נכנסו לצבע בקלות מדי, הגיע בשחקנים על השפת גוף, על הלחימה, ואנחנו צריכים להשתפר בכדורסל, לעשות דברים יותר טובים, כי היינו יכולים להיות יותר קרובים, לקחת את הפועל קצת יותר קרוב, כיוון המאני טיים, ולא עשינו את זה. אז אנחנו נעבוד על הדברים שלנו ונשפר אותם. ראינו את דור ענבי מקבל היום הזדמנות ממך, ובסך הכל הוא היה טוב. כמה זה חשוב שהרווחת אותו עכשיו להמשך העונה? דור מהרגע הראשון, גם משחקים שהוא לא משחק, גם שהוא משחק בחושב קבוצה, כל אימון מופיע, מתאמן הכי חזק שיש, והיום הוא היה טוב, אני שמח מאוד, וכך הוא נרוויח אותו להמשך. אלדד, אי אפשר להתכחש, הפועל תל אביב הופיע היום בלי רוב הזרים הבכירים שלה,
ולא במשחק, אני אגיד, גדול שלכם, הייתם בתמונה, כמו שאתה אומר, עד אמצע הרבע השלישי, אתה מרגיש פה תחושת פספוס, אתה מרגיש שכאילו, שהייתם יכולים לעשות פה הרבה יותר? חד משמעית, אמרתי לה. אני חושב שהבעיית עבירות שנכנסנו אליה הקשתה לנו מאוד, והרבה זה מטעויות אישיות שלנו, וחד משמעית היינו יכולים להיות הרבה יותר במשחק. הפועל גם עם הסגל הזה, זה קבוצה מעולה, שחקני נבחרת, זרים מעולים, אבל חד משמעית היינו יכולים להיות יותר במשחק, לקח זה משחק צמוד, לא הצלחנו. כמו שאמרתי, יש עוד הרבה דברים לשפר, אנחנו עוד לא קרובים להיות מה שאנחנו, ואני חושב שגם האפסייד של השחקנים ברמה האישית הוא עוד גבוה, ואנחנו נראה דברים טובים מהם. קואוץ'. אלדד, מה נשמע? מתן מאופס. רציתי לשאול אותך, במחצית הראשונה יום נכנס לבעיית עבירות, והוצאת אותו ונתת לו לנוח כדי שלא יעשה את העבירה החמישית כמובן, אבל כשזה קרה אותו דבר עם מליק הול, בעצם השארת אותו למגרש, ואז ברבע השלישי כבר איבדת אותו לשאר המשחק, ואיך בהתחלה כבר של הרבע. באמת מה הסיבה שהשארת אותו? הרגשת שאתם לא מצליחים לעלות על הגל, שהוא מה שמשאיר אותך במשחק? איזה סיבה בדיוק שחקן אחד כן מקבל את היחס הזה של לא לקבל את העבירה החמישית, שחקן אחר בסוף כן נשאר? ניהול סיכונים. בסוף אתה לא יכול להפסיד את שניהם. הרגשתי שמליק אנחנו צריכים אותו למגרש. מליק היה נהדר בחצי הראשון. 17 דקות, 17 נקודות. הרגשתי שבלי שניהם קבוצה כמו הפועל יכולה לרוץ עליך ואתה יכול לגמור את המשחק ברבע השני כבר. אז זה ניהול סיכונים. לא היה אפשר לוותר על שניהם, תצטרך לתמרן. ואחד תלכת על מליק, אני חושב שזו החלטה טובה. אחרי זה לפתוח בלי מליק ברבע השלישי, זה היה גם החלטה גבולית. אין חוקים בסופו של דבר. פתחנו נהדר, חזרנו מ-11 ל-3 הפרש, מליק נכנס, ואחרי דקה עשה עבירה. אז אין חוקים לדברים האלה. זה הרבה עניין של הרגשה ומה אתה מוכן לסכן, מה אתה מוכן לוותר. ניסינו לתמרן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו צריכים ברמה האישית להבין, כי היו המון טעויות אישיות. מה עושים נגד כל שחקן, והרשנו להם להגיע לצבע בקלות מדי, ומשם היינו צריכים לעצור הרבה פעמים העבירות. נשב על זה, וידאוים אישיים, נתקן, נשפר, נלמד, נתקדם קדימה. כאן? שלום. בתחילת המשחק, בשלושה הרבעים הראשונים בערך, הצלחתם לשמור על יציבות מסוימת נגד הקבוצה, נגד הפועל תל אביב, ואיפשהו שם בסוף הרבע השלישי זה ממש ברח לכם. דבר ראשון, למה לדעתך זה קרה, ואיך מתקנים את זה לאבא שלו יקרה דבר כזה ותצליחו להישאר ככה עד הסוף? כדורסל משחק של מומנטומים. קבוצה כמו הפועל מייצרת עליך מומנטום, יכולה לגמור את המשחק ב3 דקות. אני חושב שהם רצו שם 16-0. ניסינו לעצור, כנראה הטיימאוט קצת מאוחר מדי. התאמות של חילופים כנראה היו מאוחרות מדי. עם הפועל המרווח תמרונו מאוד מאוד קטן. אז על כל טעות אתה נענש. עוד פעם, דברים קטנים. אנחנו צריך ללמוד איך נכנסנו לסיטואציות מראש. ומשם, קודם כל זה מה שחשוב לי לתקן. וכל השאר ברגע שאתה מגיע לכזאת בעיית עבירות קיצונית, התמרון הוא לפה לשם, מערך סיכונים, וכמו שאמרתי, הפועל בכמה דקות הצליחו לרוץ ולגמור את המשחק. מה הולך, מאמן? רציתי לשאול בהמשך לשאלה, אמרת שבהתחלה של התשובות שלך שהיו המון טעויות של צעירים שאפשרו להפועל בסופו של דבר להיות דומיננטי במשחק, ועכשיו אמרת משהו לגבי בעיית החילופים, בעיית הטיימאוט המאוחר. האם אתה לוקח את ההפסד הזה על עצמך או על השחקנים? זה נשמע כאילו לפה ולפה. כולנו ביחד בסירה הזאת. לוקח את ההפסד עליי, כן, תמיד אני לוקח, כל הפסד אני אקח עליי. כל הפסד אני אקח עליי. וכולנו ביחד בסירה הזאת. אני אוהב מאוד את האגרסיביות שלנו, כמובן שאני צריך לתקן דברים. אבל זה לא רק עניין של צעירים, אני חושב שהגענו והתמודדנו מול קבוצה טובה מאוד, וכן, אתה רוצה לשמור חזק, אתה הרבה פעמים נכנס לבעיית עבירות, ובסופו של דבר שורה התחתונה נגיעה בשחקנים, וכן,
תמיד אפשר לעשות דברים בדרך. בתור מאמן אתה לוקח המון החלטות. אז תמיד אתה מסתכל וחושב מה יכולת לעשות אחרת. אז כן, לקח אחריות על מה שעשינו, טוב יותר, פחות טוב, נתקן, קדם קדימה. ערב טוב מאמן, רציתי לשאול אותך לאחר שציינת שחלק משמעותי מהסגל שלך הוא שחקנים צעירים, האם אתה חושב נכון לשאול, האם היית רוצה להתחזק בשחקן יותר מנוסה, שככה ברגעים האלה שאתם על סף שבירה, כמו שהיה לכם היום ברבע השלישי, האם אתה חושב האם אתה היית רוצה להתחזק בשחקן שיוכל... יכול לעצור אותך פה. יכול לעצור אותך פה. אנחנו לא מתחזקים באף שחקן. זה הסגל. חבר'ה צעירים, סופר חכמים, סופר אינטליגנטים, ילמדו מהר מאוד, יעשו את ההתאמות. אנחנו מתים על כולם, חושבים שיש לנו מרקם מעולה. זאת הקבוצה, היא לא תשתנה. אנחנו עם זה נרוץ קדימה. תודה. טוב, מיותר לציין ששחקנו נגד קבוצה איכותית מאוד, גם אם לכאורה הזרים שנרשמו הם לא הכי בכירים. יש איזו תחושת פספוס מסוימת, כי מרגיש שכן היינו במשחק, אבל באמת עם קבוצה כזאת, 3-4 דקות של חוסר ריכוז והמשחק בורח לך, ואני חושב שזה מה שקרה. נלמד מזה, נרים את הראש ונבוא שבוע הבא מוכנים למשחק מאוד מאוד חשוב נגד הגליל. תומר, ערב טוב. קודם כל, אתה אחד השחקנים הוותיקים בסגל הזה, וזה קצת מצחיק, אבל עם הניסיון שלך באמת בשנים האחרונות, שגם עשית בקבוצות הקודמות שלך ניצחונות על קבוצות טובות, שנה שעברה עם גליל על ירושלים, מה כל כך קשה בלהופיע נגד הפועל תל אביב הזאת בשנתיים האחרונות? גם שנה שעברה אף קבוצה בסדר גודל הזה לא ניצחה את הפועל תל אביב. אנחנו רואים, זה עניין שנותנים להם יותר מדי כבוד, או שפשוט פערי הכוחות הם עצומים. נתקן אותך שבאר שבע ניצחו אותם שנה שעברה, אתה זוכר, מולינר? אבל לא חושב שיש עניין של כבוד, אני חושב שקבוצה טובה, ומן הסתם בטח שיש לך 10 זרים ברמה מאוד גבוהה, אז העומק משמעותי. בנוסף לישראלים, שיש להם 7-8 ישראלים בכירים, אז הרמה לא יורדת כשהם הולכים עמוק לספסל. אני חושב שזה, וכמובן, אימון מצוין והכל. אני חושב שזו הסיבה, ולא בהכרח כבוד. אני חושב שבאנו והסתכלנו להם בלבן של העיניים, גם התחלנו טוב את המשחק. ובסוף יש איזשהו פער איכות ופער עומק, שהיום הלך לטובתם. מתן מאופס, היה לך 6 אסיסטים היום, שזה נתון מאוד טוב. אתה וחברים שלך לקבוצה יודעים שאתה באמת מחפש אותם ויודע למצוא אותם בנקודות, זה דבר שאתה עובד עליו, כי בסוף אתה גם שחקן שלוקח המון על עצמו, במיוחד בתור המוביל. איך החברים שלך יודעים שגם יש לך את העלייה לחצי מרחק, אבל גם פתאום למצוא אותם בפינה לשלשה, לחדירה, לבקדור, מה שזה לכל מהלך. באמת איך זה עובד הכימיה הזאת עם השחקנים האחרים? קודם כל החיבור בקבוצה ממש טוב. לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו קודם כל נשים ואנשים שמחוברים אחד לשני, ובאמת הגיעו אנשים טובים לקבוצה הזאת. כן, אני חושב שמהרגע הראשון הם הבינו מה שחשוב לי זה הקבוצה. האמת שגם מספר האסיסטים פחות משנה, אם צריך למסור מה שנקרא אוקי אסיסט, אתה יודע, למסור מסירה אחת ולסמן כבר לבא בתור למסור את האקסטרה פס, אז באמת לא אכפת לי, המטרה שלי באמת שנגיע לזריקות הכי טובות שאנחנו יכולים ולאנשים הנכונים. אז כן, אז אני מאמין שאתה יודע שזה מחלחל ואנשים מבינים שאני פה בשבילם, ובסוף המטרה שלי היא שהקבוצה תצליח, הרבה לפני כל נתון אישי. אהלן תומר, ערב טוב, מכבי חיפה, הפועל עפולה, גליל עליון ועכשיו קריית אתא. לי אישית מרגיש שמצאת פה את הבית שלך, אלדד דיבר על המרקם הקבוצתי, מה אתה יכול לספר לי על זה קצת? קודם כל טוב לראות אותך. טוב לראות אותך. באמת יש לי תחושה של בית פה,
מהאימון הראשון, אמרתי לחבר'ה, אתה יודע, למשפחה וזה, שזה לא מרגיש לי אימון ראשון, מרגיש לי כמו שנה שנייה או שלישית במועדון, הרגשתי כל כך בנוח, עם אלדד, עם הצוות, אתה יודע, ברמת אנשי משק והמנכ"ל, אז באמת מרגיש כמו בית. אני חתום לשנה אחת, אז אני לא יודע להגיד לגבי העתיד, אבל באמת יכול להיות שזה מועדון שאני אשאר בו, קרוב לי גם לבית, להורים, לאוכל של אמא, אז יש בו המון 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 פלוסים. אני רוצה להמשיך את השאלה, באמת, אתה מתקדם משנה לשנה, ויחסית בשלב מאוד מוקדם של הקיץ חתמת בקריית אתא, שזה היה קצת, אתה יודע, השם שלך עולה בקבוצות בסדר גודל קצת יותר גדול, קצת תספר באמת על ההחלטה להוביל קבוצה, ולא עכשיו ללכת נגיד לקבוצה קצת יותר עם שאיפות יותר גבוהות, ולהיות, אתה יודע, באותו לבל שהיית ברוטציה עד היום. נכון, הסיטואציה פה באתא מאוד קרצה לי, הרגשתי שהם גם רצו יותר מכולם, וכן, המעמד הזה של רכז ראשון, משהו שלא היה לי במקומות אחרים, וזה משהו שמאוד מאוד דיבר אליי. הכדורסל שאלדד מביא, הרגשתי שזה מתאים כמו כפפה ליד, וביחד עם האוכל שלי, מה לא יכולתי לסרב. תודה.